はい、こんみやおつみや星宮クエンです。では、エバースペース2の5回目をやっていきます。今回は新エリアに向かいたいと思います。では、向かいましょう。よいしょ。コンティニュー。鼻がムズムズするな。花粉症じゃないと思うけど、コリっぽいのかな。掃除しなきゃいけない。では新エリアに向かいたいと思います。ストーリー的にはもう半分ぐらいなのかな。3つ目のエリアですからね。4つ目か。次で起動します。ジャンプゲート移動します。で、次はどこだ。まあ、いいか、ワープしちゃって、次向かうのが、ここか。ここのゲートを使って移動ですね。早送りで行っちゃいます。マコッシュラストリブ。このゲートね、海都星雲行きのジャンプゲートを開く。My sensors indicate that this is the gate to the Kai Nebula. Certain markings bear a resemblance to architecture of the ancients, however recently modified. And what can you tell me about the Kai Nebula? It is renowned for its inhospitable nature, due mainly to the dangerous flora which inhabit it. There are also many species of fauna unique to the area which have yet to be entirely categorized. カイトネビラね。アイテムないかな。だから本当に辺境の辺境って感じなのかな。調査もあんま進んでないと思うし、アイテムないっすね。あそこにボロボロの船がある。あそこになんかあるよ。アイテム回収してと。移動します。特別な物資はないかな。使えるもんをもらっとこう。いついっぱい必要になるかわかんないですし。なんもなさそう。あ、でもここに電源ユニットがある。あ、バッテリーを使えば何か起きるよって感じか。バッテリーでもどこにあるの？近場に落ちてると思うんですけどね。バッテリー落ちてないっすか？あそこ破壊できる。発見できなかったけどな。これも破壊できるんだ。シールドを破壊すれば破壊できるよって感じか。でも破壊する必要あるのかな。ジャンプゲートを開くために破壊する必要があるって感じか。全然聞いてなかったな。招かれることなく手を出すとは。
Turn down the volume, guys. めっちゃ怒られたわ。 Surrender your vessel and shed yourself of your material garb in order to pass through the portal of リ redemption ディー and マ gain ー eternal 新しいあれか You've gotta グル be ープか。 kidding. お疲れちゃんです。レベル17なんで超弱いです。お疲れ様でした。邪魔しないでください。つまんな。RPG なんだこのゲームは。レベル差は完璧な越えられない壁なのだよ。逆もしかりだけど。 Hey, hold up. Who are you? Thank you for the intervention, but I must hurry to save my father. They have him. He went through only a short time ago. Whoa, wait, please. You are in no way equipped to take on those crazies. Why don't you tell me about your situation and what you know about these freaks? G&B have abandoned the Kayit Nebula, and the Redeemers have taken complete control あ over it. あ、G&B が支配してないんですね。 wardens and that they can commune with 現 the 地の ancients 怪しい themselves. 宗教の人た But I ちが believe they may 支 have 配 become してるって感じ possessed か by な。 them. Black eyes. Exactly. And soon, unless I act fast, they will turn my father into one of them. 防具的な存在なのかもね。 He was lured there with the promise of being able to 黒い目っ study て a 言って warden た up し。 close. Other scientists went before him. Just hold on a minute while I think about this. I'll try to clear the gate for safe passage first. ゲート封印されてるんですね。ここに来てまさか新しいね派閥が来るとは思わなかったんだ。ここだ。シールドエミッターはどこですか。あれないな。あったあったあったあった。シールドジェネレーター開してクリスタルぶち壊してと。いやー、クリスタル破壊する時の音がいいですね。ガシャーンってストレス解消にまってこいだ。オッケー、これでゲートの封印が解除されましたね。 You will be crushed into submission. めっちゃ怒ってる。 Soul fed to the ancients. あ、ゲートから来る。 Alright, take it easy. Take easy。お、レベル1個上がった。あ、いていていていて。 Now, please, if you don't mind, I am going to retrieve my father. I really can't let you do that. Not in that craft. Look, why don't you let me track him down? I'm sure he would appreciate your loyalty and all, but he would prefer it more if you remained safe. I suppose he would, but time is so short. What's your name? I am Imogen. My Imogen. father is Bernard. Imogen, I'll track down your father. These cultists are seriously dangerous. If you stay put here, I'll be in contact shortly. Thank you. Please be quick. I'll do my best. そうか、イモジュンさんのお父さんが誘拐されて洗脳されそうになってるから早く助けてきてっていうサイドクエストですね。でか時間関係あるかもしれないし。結構物資ありますね。この先は何もない。何もなさそうですね。バッテリーどこにあるんだろう。近くにはあると思うんですけどね。バッテリーが全然発見できない。ゲートの近くにあるかな。バッテリーありませんか。バッテリーを探しております。ここにあるかな。あったあったあったあった。バッテリー発見。やったね。よいしょ。でバッテリーソケットにはめに行こう。
でもジェネレーター起動すると何が起きるんだろう。それが毎回想像つかないんだよな。あ、ここが開くのかな。そうですね。大したもんは入ってなかったな。ロケーションクリアだよ。このマップアイテム少なすぎない？もう終わ I りですね。 detect no more concealed opportunities at this location. They're concealed. How can you be so sure they can't be detected? A riddle, indeed. 隠されてるのに全部検出したってわかるのどういうことだよ。その通りですね。なかなか皮肉めいてていいですね。さあ行きましょうか。こうやって遊んでるのも楽しいけど、メインクエスト的にはその怪しい整形におっさんの仲間のおっさんの友達がいて、その人のが必要だから連れてこいって話だった気がします。おー、宇宙クラゲがいる。いや、いいですね。 Okay. This is very interesting. Is that a warden? They really have captured a damn warden. The beams appear to be draining the entity of its energy. Until now, it was not thought possible to harness the power of the ancients. What we are witnessing here, however, radically alters that assumption. I am picking up the life signal of the young lady's father from a nearby vessel. Keep a trace on it, Hive. なるほどね。古代遺跡の万人のエネ Your ルギ priority ー is を your search for 基地のエ Eduardo. ネルギーに The 利用し pursuit て of るん the です young ね。 lady's father is entirely optional. One or the other will have to wait. One thing's clear. Looking at the drawing, Eduardo isn't here. 封印解除できそうですけどね。どっちに行くかだよね。メインストーリーを進めるか、この回収者のミッションをやるか。なんかこんだけ言われるとね、このサイドミッションやんなきゃいけない雰囲気なんだよな。結局この技術者が必要になるってオチなんじゃないかな。行ってみるか。ここは分かれ道かもしれないですね、ストーリー。レベル的には高くないの。やめろー。さて、まだ敵いるのか。まだいたんだ。サイドミッション先にやりましょうか。汚れなき食材。 I'm on your father's trail. Oh, thank goodness. Is he okay? I don't know yet. The Redeemers have taken him to another location. I really don't know why. They need scientists to aid in unlocking the ancient secrets. I have a suspicion they dispose of all others that come into the system. That's grim, but it would fit with their lunatic behavior. 研究者を使い切るってどういうこと？死ぬまで働かせ研究させるってこと？怖すぎだろう。そっか、ワープできないんだ。まあのんびり移動しましょう。指定したって言ったけど、ハイト成形4つしかないんだ。
ロケーションのチャレンジを4回、高リスクを2回。なるほど、そんなに難しくないな。That is the vessel containing the father, Bernard. I detect only one life sign. What are they doing, Hive? The vessel is being bombarded with an unknown dark energy. This, I presume, is how the cult gains a hold ダ over ーク their エネ new ルギーを initiates. 注入して洗 So 脳 this するの is か。 how Redeemers are made, huh? Let's put a stop to this. そしてリディーマーが生まれる。怖すぎだろ。急にホラーになるな。はい。このクリスタルが重要なんだね。全部ぶっ壊しちゃおうね。ほい。はい。これで洗脳かのかな。 No more room in this galaxy はい、 for 終わり。 religious fanatics. お疲れ様です。お疲れ様です。EMP ジェネレーター起動してウイルスばらまいてインジェクターを配ろう。 The father's life signs display a slow あ、死ぬがいい。 metabolism and an indication of possibly compromised cerebral activity. That vessel must be AI driven. Where's it heading, Hive? It is returning to the Rahim jump gate. Again? Maybe it's a default setting. Let's free this guy once and for all. ああ、逃げられちゃった。じゃあまた後を。どこだ？どこに移動したの？ Imogen, I'm on your father's trail. The Redeemers have performed some kind of ritual on him. Oh no! I hope we are not too late. Is there anything else you can tell me about these jerks that might help me in any way? They were once scientists themselves. Research Department for Extinct Extraterrestrial Monuments. ああ、元研究者なの全員。 That might at least explain why their vocabulary range is better than that of the average outlaw. で、ダークエネルギーに影響されて全員おかしくなってしまったと。そして今は人数を増やそうとその辺をうろついてる研究者を誘拐して洗脳してるんですね。ダークエネルギー信奉者って感じか。そう我らと一体になるのだ。いいね。 SF っぽいよね。洗脳される方はたまったもんじゃないけど。安心しろ。すぐに我々と一体となれる。 The vessel containing the father is already in the station hangar. Let's try to get him out of there before this goes any further. まず敵を全員倒せばいいのか。 You insist on impinging on our business. We will deal with you severely. Finally, someone a little less insane. Let's try talk. Hand over the scientist Bernard, and we'll end this here, okay? There is no one of that name. Only a あ、 fresh 一応会話できる redeemer ん to ですね。 continue the work of the ancients. 待って。 So much for wishful thinking. No 無理だっ negotiating た with ら these しい。 nutbags. 無理かよ結局。攻撃スキル全盛りしてと。あとミサイルも攻撃しよう。 What are the crystals on the Redeemer ships for exactly? The ships seemingly contain repurposed freelancer technology with unknown ancient modifications. でもリディーマーさんたちの技術はかなりすごいですね。古代遺跡の技術をほぼほぼ完全利用してんのか。解明できてるってことだ。 Nice shot. 解明した結果、それにあれか精神を侵されてんのかもしれないのか。 Well executed. A successful outcome to this いわゆる engagement. エクスキュート Well done. You shall be met with the warden's wrath. They're releasing the damn thing. This warden appears to be of exceptional power.
万人を Supercharged 使ってく from んの。 whatever the Redeemers have been feeding it. Facing wardens is always tough work. If you pick the fight, you must expect to finish it. あ、プラ Are ミ these スさんこんに old-timey ち things は。 pre-programmed into you, Hive? The warden will devour your soul. So you keep で implying. You should listen to yourself sometimes. あんまり効果ないのかな。エンシェントの番人 EMP ジェネレーターには効果はないか。 Stop! The warden must be spared. Looks like the warden is being re-caged. How are they doing that? We will surrender the convert you seek. Finally, some reason from you all. He is but one of many among our collective. 完全に防 He 具 can なん be だよな、こいつ relinquished が。 in order to ensure the continuation of our great work. Okay, prepare to hand him over. Imogen, I've secured your father's release. Come through the jump gate for extraction. 無事 I'm 救 already 出できまし nearby. たね。 I've been watching events from a safe distance. I thought I told you to stay put. Listen up, you crazed loons. This lady is approaching your dock. Allow her to collect her father or expect consequences. We will not interfere. Go on in, Imogen. ヒュー I have him. He is unconscious. Oh, Papa, I know you can hear me. Stay with me. His eyes. Oh, no. Do you have anywhere to go? I can bring him to his colleagues. They will find a way to help him. Among them are some of the best neurophysicists in the cluster. Imogen, take your father there and never come back to this place. I fear they might have a hold on him that he may never escape. There must be a way I can repay you. No, there isn't. Just let me know later how it turned out. I will be in touch. Thank you. 無事クリアしましたね。やったねー。あまり海外で下の名前を呼ぶと怒られるですよ。上の名前を下の名前はよした方がいいですよ。急に何の話急に何の話。コメントする人間違えたのかな。まあいっか、先にストーリー進めちゃうか。マドックスの相棒のエドワルド。エドワルドさんはどこにいるんだ？アイコン表示されてる？されてる感じしないけどな。マップを見てチェックす。いなくね？自分で探さないといけないのか、もしかして。なるほどね。まあいいじゃん。ひとまずロケーションを巡っていきましょうか。どこにいるかは分かってないって感じなんでしょうね。ワープできない。障害物が多すぎる。でも特別そんなに強い敵かっていうとそうでもなさそうですね。 G&B のがやっぱ強いよな。傭兵部隊がね基本強いですからね。 This is marked as the Okrot trading station. It is unexpected to find it still in use without G&B employees to service. Some diehards have decided to stick it out in this place. Looks めっ like the ち lights ゃ are 戦 on. ってんな。 Let's drop in and find out what's going on.
船を襲っちゃえばよかったかな。 I need to take a break. I'll be back. 一応フリーの人たちもいるんですね。お邪魔します。 Welcome, traveler. Nice to see another soul out here not gone black-eyed mad. Yeah, about those black eyes. How? Staring at ancient things too much. What keeps you out や here? っぱエンシェントの遺物にを見つ We め keep す to ぎる ourselves, and と those crazies know to leave us alone. 黒い目になっち So ゃうん long だ as we don't interfere in each other's business, it's all good. Gotta look at the positive side, too. At least they keep the outlaws and those bigger G&B rats out of the まあ nebula. 治安維持をしてくれてるんだね。 Guess they can be preferable to some. Anyway, it's a hard grind making a cut out here, so there's not too much time for chit-chatting. We can trade if you like, or you can be on your way. Wait, I'm trying to locate an asteroid in this system. All I have is this drawing to go by. Oh, Jeebus! I've seen monkeys draw better. That ain't much to go on at all. Although, that rock the stick figure is standing on is shaped a little like something you'd find out by the Kosh orbit. Well, at least that's some kind of lead. Thanks. And, good luck with your grinding. See you around, maybe. いいね。これで居場所が分かったな。公衆軌道。公衆軌道の近くにそれっぽいものがあると。了解しました。装備切り替えてもう一回。買うもんあるかな。買うもんないな。あ、インシディウムは買っといても、でもいいや、いらないわ。700個あるからいらないわ。それか。よし、行きましょう。 They seemed like nice enough folk. I'll have to check back in on them sometime to make sure they're all right. Your constant consideration for your fellow man only ever leads to more favors and more tasks. I was waiting for this moment. インシディウム。でもインシディウムがどこかわかんないんだよな。でも表示されてるこっちだ。行きましょう。そうだな。表示されてない。これを一度解除したい。まあいいか。Stick figure, but this sure looks like a rock near some squiggly lines. Hive, run a scan. I detect several abandoned camps of varying antiquity, but no humanoid life signs. Hey, Maddox, you read me? What is it? Are you sure Eduardo would have survived out here on his own? You questioning a fleet marine's ability to weather any environment, son? If he left camp, he had a good reason. He's out there. Just track him. All right, let's see if we can find out what happened to him. 了解。エドワルドに何があったかを突き止めよう。 Is there anything you can tell me about them, Hive? They belong to a species named Ceticia いいですね。新しい素材だ。 commonly referred to as leviathans. They are believed to be extinct. However, a handful of
sightings have been reported around gas giants in the リ Ka'it ヴァイア Nebula. さんという These sightings have been 生き物の discredited 骨なの。 due to the unreliable veracity of the claims and are regarded as folklore. I guess the squiggles on Maddox's drawing are supposed to be the skeletons. I'm no art critic, but this needs a lot of imagination. I am detecting an encrypted signal from within their subspace range. It could be from the person you are seeking, but we must locate its transmission point to read it properly. Okay, subspace. And what do we need to do? Simply locate and approach the signal origin. ちょうど見つけたな。タイミング良かった。 In order to hack into the entire data package for interpretation, the ship must be aligned for optimal reception. Let's try it out. 適切に移動する。どういうことか。ああ、信号強度書いてある。アルファンさん、こんにちは、コンビアです。どんなゲーム？宇宙船 RPG です。どの位置が正しい位置なの？ああ、テレビのアンテナみたいな感じに移動させんのね。わかんねえ真ん中じゃダメだよね。来て、これだと遠い。いや、これだと遠すぎるな。もうちょっとヒント欲しいよ。ここで増える。数値が増える場所を探したい。むずっ。じゃあボタンの手だ。わかんねえ。ここに来て超難しいミニゲーム来たな。半分から移動し増えないんだよな。マジで難しいな。目安が全然わからんっていう。わかんねえ。あ、なるほどね。船の位置じゃなくて船の方向なのね。あ、なるほど。完全に勘違いしてた。船の向きなのね。星々を見つめていると心に静寂が持たされました。私は星と一つになったのです。目的がなければ我々はこの時空で消えた。There are no signs of dead or decaying life in this vicinity either. He must have departed. There appears to be another similar signal nearby, although much weaker. Some of the local wildlife is causing electrical interference. Let's take care of that and get to the bottom of this mystery. 了解。一応この辺りにいるのね。鉱石もないかな。鉱石ないか。新素材なんで欲しいですけどね。クラゲのような敵をすべて倒す。了解。
so cute. Sorry, little dude. 宇宙クラゲを倒すか。 Shouldn't these guys be in water? The Medosauria filter gas and trace nutrients from particles in the nebula for sustenance. How they adapted to thrive in this extreme environment is a fascinating feat of evolution. すごいね。超進化してるのか。宇宙空間で生きれるクラゲって確かにすごいよな。まだいる？どこにいるかな。パッと見倒したと思うんだけど。あ、終わったか。この辺でチェックして、んで、あ、ちょどこ？この辺か。この辺でテレビのアンテナ合わせだ。 BS アンテナかな。 OK。 辛抱強く待ち続けました。しかし私はこの感覚に困惑しています。誰かが私を呼んでいるような気がします。プロトコルが発生源を探れと言っています。ダックス、マドックス、私はこの見知らぬ声の正体を突き止めねばなりません。それは未知の波長で私を呼んでいます。奇妙な呼び声です。エイリアンホールドを越えるしかありません。Yep, star mad, no doubt. Now the question is, how far did he go? His movements make little sense to me. Yeah, it's a little weird. Let's just follow his trail and see what we pick up. Hey Maddox, I think you got a lead on Eduardo. Seems like you went a little nuts and left on a walkabout. You better have a damn good excuse for this. Let me know when you find him. おじさんいつも怒ってるね。年取ると短気になるからな。我慢ができなくなるんですよね。年取ると嫌ですな。これさっきんとこかな。まあいいや。エディアルドさんを追いましょう。あっちと無理か。さすがに障害物があると無理か。What is this subspace anyway, and how are signals seeded in it? Specific data can be written to and read from subspace, working as a limitless, non-physical and timeless data storage that exists everywhere and anytime in the universe. Sounds plausible. I detect the faintest inkling of a signal. 信号の発信源です。 How's the situation back on base? Well, Maddox certainly is a handful, and he won't shut up about being awful rich soon. どこに反応があ I'm る？この辺 considering にある。 using one of those tranquilizer darts on him. Sounds like you have things under control then. こっち。遺跡の中に入るのか。
この辺ですね。小惑星を跳ねて進むだけでは長距離を旅するのは大変だ。地元の動植物は声の発生源にはなかった。声の主に接近する方法を考える必要がある。Another signal. Good. We're starting to worry we'd lost the trail. 次はどっちだ？こっちか。だいぶ変な人ですね。次どこ？岩の向こうってこと？直進。この中かな。制御が下手すぎる。ここっぽいっすね。次に物資をもらおう。あれ？何？なんか捕まったんですけど。エイリアンがいる。お、エイリアンいるわ。これ取れないんだけど、なんで？バグかな？これを先にクリアしないとダメなんですね。発見。声はだんだん鮮明になってきました。方向は合ってるようです。そのアルゴリズムに魅力を感じます。派生銀を突き止め、その真の意味を解明しなければなりません。Impossible to conjecture until we reach the end of this path. Yet another signal. I'm sensing, Hive, that you are as fascinated by this mystery as I am. My curiosity nodes are indeed ア tickled. シッドポーチ。これ何に使うのこれ。これ何に使うんだろう。あ、取れた。これ投げれんのか。あ、攻撃に使えるってことね。次はどっちに行けばいいんだ。こっちだね。出口あるかな。こっちから出て、どこだ？こっちか。下ですね。どうやって下に行くんだ？中に入る方法がどっかにあるはず。どっから入れるかな。嫌いと同じポジショニングなのかな。やべ、これ使うのね。なるほどね。いろいろ考えるね。よいしょ。こうして打ち込みます。あ、一度外さないといけないのか。めんどくさいな。いってー。もうどこがどうなったよ。どこ行った？もう取り外す方法がよくわかんないんだよな。掴んで後ろにブーストかければいいだけ。いいだけで、それを投げて、ほい。あ、
新しいギミックか。あとこいつ厄介ですね。倒しとく。いやらしすぎる宇宙生物が。発見。目標に接近中。この経路でチャーバルの塔まで接近できるはずです。すげえ早口なんだよな、エズワルドさん。If he calculated one wrong digit, he would be spinning endlessly in space. Yeah, well, let's hope he was able to work it out accurately. Let's take a closer look at this Chabar Tower. It is registering as an ancient structure. じゃあ次はチャバルの塔に行けばいいのね。了解。かなり気持ち悪いっすね。あそこも破壊できる。せっかくだから破壊しとこう。掴んでブーストかけてで投げつける。ほい。結構暗いんですよね、このゲーム。すごいね、宇宙植物が。これなんで毒が発生してんだろう。よくわかんない。これ何？わからんな。さっき壊したよね。時間経つと復活すんの？もしかして。壊せてなかったあれ？もう一回やると。ほい。復活するのかな？もしかしたら。時間で。それかさっきと別のところ？まあいいや。戦闘か。久しぶりだね。ちょっとよろしくない。次はあっちか。いやでもこの成形ギミックがかなり厄介ですね。こんなに厄介だとは。暗いしぐちょぐちょしてるし気持ち悪いしで、なかなか恐ろしい成形な。用事を済ませて早く移動したいですね。チャバルサウンド。Anything, Hive? I detect nothing of Eduardo, nor a following message from him. Although I am experiencing a high level of interference from the adjacent structure. That might be the problem. Let's go in and see if we can silence it. 破壊はできない。エンシェント構造体を開く。またいきなりふわっとしたこと言うよな。具体的に何をすればいいか全くわからんっていう。エンシェントのレンズ、一応チェックしてみよう。掴む。That repair to use
part of the structure. Why don't we try another one of those lenses now? よくわからないけどよくわかってないけど復元装置みたいなことね、このレンズは。 Max, I still haven't found Eduardo, but I'm certain I'm closing in. You better pick up some speed, boy. You have no idea how time-sensitive this whole thing is. Your crewmates have caught wind about the job. Not sure if I was talking to my sleep or just drunk. Okay. Yeah, well, now they're asking too many questions. I don't like it. I've waited too damn long, and I'm only getting older. もう待つのは疲れた。時間はほとんど残されちゃいない。そうだね。莫大なお金手に入れてもそれを使う時間がなかったら意味ないからな。わからんでもない。早くエドワルドを見つけるんだ。待って、このわがままなじいさまだな。すべて。いやー、でもギミックがなかなか面白いね。いろいろ考えてあるよね。すごいよな。次はそこだね。はい。で、最後これで何かをあれするの、復元するのかな。すまん、君たち絶対邪魔でしょ引っかかるでしょ。先に殲滅させてもらう。すまんな。待ってー。あれか。はい。It's opening up. I detect a multitude of ancient entities being released. At the calculated rate of travel, they will spread throughout the これで entire 復 cluster. 元完了かな。 Scrap. I just opened Pandora's box. アイテムある。 One of the wardens appears to be honing in on you. I suppose I should なるほど expect ね。 gratitude for setting them free. で、また万人と戦わなきゃいけないのか。万人強いんですよね。そんな強いくないな、この万人。Warden has been defeated. Those redeemers need to understand that the wardens are not divine beings, but vicious spooks. You heathen bring nothing but calamity to these quarters. この勢いとともに我が成長を荒らすのではない感じか。 The consequences. I've really had enough of you wackos. Your continued existence is an insult to the ancients. We will avenge their honor. Yeah. Now I have a clear reading of Eduardo's message. Good riddance. These maniacs are becoming quite a pain in the ass. エドワルドのメッセージはこれかな。I was able to use various means to decipher the signal. さまざまな手段を用いて信号を解読できました。It is an impressive object. 救難信号の方が差し迫った問題。 It emanates from the planetoids 信号は below. この下の小惑星から発され I てい have る。 adjusted beep settings to reach there. そこへ向か Hopefully い the ます。 last stop. I can confirm that Aethel 1 is a planetoid with a breathable atmosphere. エイサー1にどうやって行けばいいんだ。ワープでいいのかな。移動します。なんかね、人間じゃないっぽいけどな。人間なのかな。天才キャラなのか、それとも機械生命体なのか。いまいち謎ですね、エデュアルドさん。
I detect a humanoid life form on the planetoid below. Great, finally. Maddox, we reckon we tracked down Eduardo. 遺跡ばっかり Ah, です now ね。 that is good news. Took you long enough. The freighter's almost done, but I'll take the maintenance ship and come to you. You sit tight. お、久しぶりにムービーか。ああ、普通に人間だ。しかもおじいちゃん。白 Why you 髪の came おじ to い a ちゃん。 hell-forsaken place like this? I can't wait to hear. あ、てかお前いたのかよ。ついてきてたんだ。気づかなかったわ。基地から嫌がらせの電話をしてきてたのかと思った。We're being observed. The hell is that? 現地の人たちに囲まれそうな感じ。 Sure. 硬すぎだろ。このイアン・クック硬いな。やっぱエディアルドロボか。やっぱロボだったね。 Eduardo? Maddox, I was right. I knew it was you. You finally came back for me. Kala! Kala! You never said your friend was an android. What? You think I'd leave a human out here on a rock in the ass end of nowhere? It's okay. These are friends. The humans I was telling you about. You ever encountered an alien like this before? Seen all sorts out here, but no, this is a new one to me. Well, Oh, keep your side on at 新しい the 宇宙 ready. 人。 I don't want any nasty surprises. Please allow me to introduce Kala, my friend. Well, hello there, Kala. Nice trick there with the bird. Say, where are you from? Ulang Thradorka. Okay, I have no Thradorka. freaking idea where that is. Main thing is, you're not a damn Okar, are you? What is an Okar, Nama? Kala is of no alien species on file. Although it has been some time since I last linked, she has never even heard of the Okar, which is unusual considering the ongoing war. Oh, yeah, about that, Eduardo. The Okar War ended 15 years back with a truce, but we still ain't seeing eye to eye. 花情報まとめすぎ Dax じゃない is。dead too. 戦争終わったんだ。 This I will need to process. I must admit, I was beginning to consider the chances of seeing you again as very slim. Of course I was coming back for you, buddy, but I didn't think you would get so antsy and just jump asteroid like that. Don't you have an inbuilt gaming routine to keep yourself occupied? I was brought out of sleep mode by a local distress signal. The signal was, however, one I could not interpret and matched nothing in my databases. I simply had to decipher it. Ha! It awoke the cryptographer in you. Precisely. I had to jump several asteroids to triangulate the source of the signal. I had been transmitting for help, Toka. I was here for a long time. Glad to hear it, but you'll have to say your goodbyes, Eduardo. We don't have room for hitchhikers where we're headed. But Well, Kala, it has been lovely meeting you. Whatever you are, but we're here just for my pal Eduardo, and we are in a bit of a hurry, so 相変わらず自 we'll 分勝 leave 手だ you よな、 and この be お on じさ our ん。 way. I'm afraid you misunderstand, Maddox. Kala and I have Oksan become no. quite close in our time together. Well, that's not my problem. Okay, enough chit-chat. Gather your things and let's get going, Eduardo. We got work to do. Two of us or none. I don't think so, little 連 lady. れてけばいいのにね。 What the hell is wrong with you? You can't just leave her here. マドックスやばいよな、結構。 You want to bring an unknown alien 金 species が欲しい onto ん the だ、俺 base? は。 It could be diseased for all we know. It could compromise the whole operation. I can assure you, she carries no dangerous... She tried to kill us. We were strangers with guns. Would you have done any different? Damn it, Adam. How many more friendlies are you gonna drag into this? This is my score. I've waited too long for it to come around. You're only here because Dex is dead. I'm done sharing it. I やばい。 only need to return home. We're not leaving her here to die, Maddox. Your choice, your responsibility. Kala, it's okay. We'll help you find your way home.
マドッグさん裏切りそうだよね。もうこいつらじゃダメだってなりそうな。My ship is near, Toka, but it flies no more. Some of the things on my ship helps you with travel, and me find my way home. Okay, Kala. The least we can do is check it out before we head back. Oh, hey, what? More freaking delays? マドッグさんが We are going 必死 right す back ぎ to る。 the freighter. どうしたらまた計画が遅れそう。Maddox. This is where I need to ask something of you in return for my patience. Jeez, all those years of solitude really gave you an attitude. Fair enough. Let's get the blue lady her things, but let's not take too long about it. Maddox, you never fail to surprise me. マド You ッグス actually あん left たはひどい Eduardo や here つ on だ an な。 asteroid all by himself all those years. What's the matter with that? I wanted to bury him, but Dax wouldn't let me. Would at least have prevented him from flying off. マドッ In グス the や end, ば we す just ぎるな。 left him sitting on a rock, happily looking at the starscape. After my internal gaming protocols exhausted their entertainment value, I observed many strange sights and distant supernovae in the eternal skies. Good for you, buddy. すげえマドックス最低野郎だな。分かってましたけど。次はこっちか。船に戻るんだね。So, Eduardo, you didn't get bored? That's an Exploration and Deciphering Unit Mark II you're talking to there. EDU-R2? Boredom ain't part of the code. Ain't that right, Eduardo? Don't make them like you anymore. The disadvantage of being such an old model, however, means that anyone could just tap into my databases with the applicable tools. I was deemed a risk factor to the mission, so Dax and Maddox had no other option but to keep me hidden for safekeeping. It was for his own good. And while we were at it, we had him encrypt 2 biochips, so we could keep parts of the map hidden and only unlock it in unison. Wow. You guys really didn't trust each other at all, did you? Yeah. 最低すぎるな。こいつらマジで最低だな。まあ仲間じゃなかったって話だよね。ビジネスの関係だったんですね。でエドワルドは所有物って感じだよな。動くパソコンみたいな感覚ですね。いい死に方しねえな。Holy scrap! Is that your craft, Kala? It must have been enormous. You really need to tell us more about wherever you're from. Yes, my ship was made for both long voyages and combat. どこにあ I る mean, 船 it's also beyond repair by the looks of it. もしかし Some て。 components seem active, and there is a power core of some お sort. お、普通に戦 We 闘 got してる。 company. I ran into some of these ちょっと freaks 邪 when 魔 I だから entered 倒 the しとく system. か。 Ranting at me about taking my clothes off or some damn nonsense. Yeah, they call themselves the Redeemers. The heathens pollute our divine given skies with your unclean breath. Yep, they can be nasty. Let's just take him out together. Huh. Redeemers? More like re-wieners, idiots. My ship Toka destroyed. My people gone. I hate to say it, but I doubt we'll be able to salvage much, じゃ Kala. あ他の星から来た人たちは他の星系から来た人たちなんでしょう May I be ね。 permitted to scan on varying frequencies? Knock yourself out, but be quick about it. で Perhaps utilizing the drone ゲッ will トで help. きるかな。 What? There's an exploration あ、 drone より on 押しで board? きて。 This craft is やばい equipped やばい with やばいやばい、壊れる。 drone 船壊れる。 Although there is an ボコボ unlimited コにさ supply, れた the わ。 bandwidth only allows us to dispatch one at a time. You don't even know your own goddamn ship? Unbelievable. これか。このアイテムを回収すればいいんだね。ドローン展開。あ、ドローンゲーがいつでもできるようになったんだ。難しいんだよね、ドローン操作マジで。
どこに向かえばいいんだろう。こっちでいいのかな。これ違うわ。こっちか。 Kala, can't you tell us anything more? What am I looking for? I must find a way home. Yeah, we got that part. My ship is able to create rips to jump through space. Now that is interesting. This sounds to me like something worth following up on. Well, that's a shame because time's up. I got a job to do, and so do you, Adam. Enough of this wild goose 攻 chase. 撃 Let's get back っ to てで business. きないよね。どうすればいいのか。あ、これでハッキングすればいいのか。射出。いや、え、ああ、なるほどね。あ、なるほどね。 Where's your home exactly? マジでいろいろやらせるよね。 that along with the others in the fight. こうし Who are you て fighting? Against the grill. 射 No, 出し I て haven't heard of him or them either. Anyone 噛 else? んで Will you just shut your pie holes and hurry up with whatever it is you're doing? 下に下ろしてむずっ、上に上げて、違う、ああ、これ難しすぎね。これ無理だろう。今までいろいろやってきたけど。コントロール難しすぎんだよな。ほっほっほっで準備して、遠すぎるとダメだな。バランス悪い。ほっほっ、下に危ない。これね、ほっほっほっ、じゃあともうちょっとだったのに。コントロール難しいよ、ロボットの。もうこいつを操作することはないと思ってたのに。ほっほっよっほっほっよっほっほっ、よくない。ちょっとこの画面がコロコロ変わるのが難しいんですよね。よいしょよいしょよいしょ。平行移動ができないから、制御がむずい。まあ、ゆっくりやっていく。はい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 。ちょっと待つか。あ、なるほどね。はいはいはい、オッケー。でこれをどこに持ってくの？どこに持ってくんでしょうね。どっから来たんだっけ？どっから入ってきましたっけ？入り口が分かんなくなっちゃった。こっから来たのか。ここから来てこっちへ行くのかな。あんまり焦らないように。ボットが壊れちゃうんで。はい。でそりゃないよ。しかも帰ろうとしないで。どうすればいいんだ。こう行けばいいのか。
通れなくない？リリースでいいのかな？これ無理じゃない？どっかから抜ける方法があんのかな？視界悪すぎるんだよな。ボットをどこに持ってきゃいいんだ？ここに難しいなあ。ここに戻すんだと思うけどな。いいよいいよいいよ。入んないんですよね。だって外にあるよね、パワーソケット。ここでリリースして自爆してで回収できる。出てこないんだよな。上から抜くのかな。なんでや。完全に絶対取れない感じだよね。違う。上からいけるかな。なんで上にも穴があるから上に行くのかな。無理じゃないこれ。ここじゃないのかな。こっちから抜くんじゃないのかな。道を間違えてんのかな。上行かないよね。わかんねえな。じゃあ戻るか。他に抜けれそうな場所ないよね。こっち行ってみる。持ちながらの移動が難しすぎる。さっきんとこだよね。だよね。こっち、ここに入れるのかな。これ違うよ、関係ないもん。マジでわかんないな。行き詰まったな。初だな。これ違うんだ。関係ないのか。マジで次どうすればいいんだ。
ちはない。これも関係ないよね。抜けれる道とかじゃないもんね。いやーマジで難しいんですけど、これあれだよね、船を中に入れてからだよな。わかんないな。やっぱあそこから抜くしかないよな。抜く方法がわかんないんですよね。上から抜けれないよね。ない、行き詰まってる。わかんないなぁ。っていうか、どこにはめなきゃいけないか。はめる場所がまた別にあるのか。どこにはめんの？そういや、不安定なパワーコアは。てっきりこの辺にはめんのかと思ってたけど違うのか。もう一回探索をちゃんとやるか。でまず不安定なパワーコアそこに置いといて、どこにはめるの？パワーコアのディスペンサーでしょ。ソケットは外にやっぱあるよね。下行けんのかな？行けないよね。もう通れないんだよね、そうだと。通れないようになってると思うんだよ。くそー、難しいよ。練習して、やべ、これやっちゃったんじゃない？回収できなくなったパターンか。これでいいか。さっきと同じ要領で外側に出すのかな。ここ通らない気がするんだよな、アイテムが。マジでどうすんのここ。わかんねえ。どっかに抜け道みたいのないのかな。パワーコアを外に出す方法が全然わからん。なんかないかな。マジでわかんないな。どうやって外に出すんだろう。もう一回戻って確認するか。つけられないもんね。これパワーコア出すだけだもんね。
でわかんねえな。これ怪しいんだよな。何もしかしてパワーコアを飛ばして壊すとか、本当に。いや、そんなことないと思うんだけどな。そうだわ、これわかんないよ。その発想はないよ。でもう一個いるんかい。マジか、えぐいな今回。やっぱだんだん難しくなってるな、謎解きが。難しいよ。よいしょ。でもよかった、先に進めたので。そしてなぜかシールドも排除されている。もう一回やんなくていいんだ。優しい。これは何？エネルギースフィア用のソケットってことはエネルギースフィアが必要ってことね。あ、これをハッキングするのか。あとは船でいいんだ。よかった。めっちゃ難しかったわ。すげえ苦労した。エネルギースフィアないよね。ってことはパワーコア用のソケットがあるから、パワーコアからもう取れない。ソケットでしょ。結構難しいですね。暗いしね。暗くて何も見えないのがきついんだよな。これスイッチじゃないよね。わかんないな。とまずパワーコアとスフィアをゲットしないといけない。次どうするんだ。わかんねえな。こう行けばいいか。痛い。あ、一応なんかあるな。残骸は邪魔だからとかして一旦間違えた。デブリは邪魔なので飛ばして、次はパワーコアのディスペンサー。あー、なるほど。はい、すいませんでした。なるほどね。これ使うのね。これでレーザーを邪魔してと。レーザーどこからこっちから。この位置に置いて、で射出して、パンでスイッチでエネルギースフィアを生成してこれを向こうに持っていくと。間に合うかな。結構タイトだよ。痛い。体制御ができない。痛い。ミニ四駆みたいになる。これで撮
気が開くかな。え、どこ開いたどこ開いたどこ開いたの。マジでわからん。どこが開いた。え、何。あ、ここか。暗くてマジでわかんないんだよな。で、ここを破壊できる。で、シールド解除。これは破壊できないのか。で、ボタンを押してゲット。あ、でもレア装備がめっちゃ出てますね。 This useful thing, Clico, but I need more things to find. I can't see anything else. Sheesh, ladies and their damn things. More company! No, wait, I know that ship. That's the Flying Duchess. Marie? Marie DeVent? We traded before. フライングダッチェ Oh スター。 yeah. How's it going, bucko? Good. More surprised to see you out here, as a matter of で fact. ちょっとスパイっぽいけどね、 I マリ had ーさ been ん。 coming here on scavenging trips for yonks before those loons blocked the jump gate and started processing newcomers. But it seems someone took care of them for the time being. Say, that wouldn't have been you, would it? I won't deny it. Marie, you wouldn't have perhaps taken some components from this alien wreck on your previous trips here? Maybe I have. Tell you what, why don't you dock over here and tell me what's going on with you? Okay. Maddox, I need you to hang tight for a little, alright? I am getting real tired of this scrap, マ Adam. ドックス短期すぎる。めんどくせえじいさんだな。 So what's all this about? We have a どういう colleague 状 whose 況な ship の。 this was. She needs some of the parts which are な missing. くした部品を Wow, 探さ that's ないと hard い to けないと believe, 彼女は Adam. 言っている。 That wreck, 信じれな wherever い it's from, is 話 old ね。 as dirt, which would make it open to common salvage law. And your friend a fossil. I'm sure you're mistaken. I mean, okay, it's of a very strange alien race we're not sure of just yet, but look, we just need these parts so we can be on our way. I don't have much. I used to come here way back when the frontier first opened up, so I got some early pickings. Some charred blocks with the semblance of some kind of old alien design. エイリエンの古いデザインが書かれた黒焦げの塊。 I kept one specimen. You can see what I mean. You can have that. Thanks. Don't mention it. The rest I sold where I could. An Okar bootlegger took some historic interest, so I sold one to him, and I peddled another piece to G&B like it were a magic bean. Suckers. I also saw some outlaws picking over the place who took off with a significant-looking piece. I can give you their general location. Thanks, Marie. I appreciate the information. Say nothing of it. You did me a good turn, I do you one back. 一つくれるって言ってたけど、どれなんだろう。集めなきゃいけないのか。でもプラズマカットこう。あといらないアイテムを売却しちゃおうかな。 EMP ミサイルいらないな。これはちょっと取っといた方がいいのかな。まあ解体しちゃおう。でいらないアイテムは売却してこんなもんかな。で補充してで次は何するんだ。破片を拾ってやっぱ破片を集めなきゃいけないんですね。ちょっとトイレ行ってきます。
よいしょ。じゃあ、破片を集めに出かけましょうか。Okay, Kala, can you identify this object? Yes, Kliko. This is a good part. But there must be more. You're saying that this thing works? It looks extremely antiquated. Yes, it works. Together with the other pieces, that generates the energy. Yeah. Well, I think there's really something to this. And I'm gonna track down the missing parts for Kala. Kala, I'd like you to return to base while I sort this out. Maddox, please bring Kala and Eduardo back to base. Won't take long. More time wasting. I said please, Maddox. Let's keep it civil. エネルギースフィア用のソケットか。そこにあるよね。今度はパーツ集めですね。まあ現状いるアイテムじゃないな。よーし、パーツ集めに行きましょうか。よいしょ。次はどこから集める感じなんだ。カートライトウェイクの密輸業者の基地に向かう。プレスコット基地のオフィスに向かう。アウトロー要塞でアウトローの基地を破壊する。なかなかすごいね。この整形でやることはひとまず終わりか。じゃあ移動しましょう。ダメか。もう邪魔しないでくれ。お、結構いいパーツ。よし、これで邪魔者は処分しました。先に進みましょう。やったら絡まれるな。This new diversion in search of completely unknown technology cannot be guaranteed to provide satisfactory results. All the same, Hive, I'm gonna follow my gut on this one. まあでも先に大仕事を終えてから探しに行くでもいいと思いますけどね。まあ絶対裏切られるよな。こんなのんびりしてたら。あいつはダメだ、信用ならない。俺は俺のやり方でやるってなっちゃいそうだよな。不安ですね。やばいやばいやばい、絡まれてる。速攻絡まれた。出現即絡みマジやめてほしいよ。でミサイルか。何にやられてんのかな。
やばいね。マップが狭いからどの当選か激しい。スナイパードローンどこにいるんだ。で、今どこにいるの？今ここにいて、まずここか。ここと、ここと、ここか。ここにまず行ってみよう。こっちだよね。だよね。いいね。戻ってきたから早送りができるんで助かりますね。まずは海賊船か。ガチだな。あ、でもレベル帯も低いから簡単だよね。結構きついな。Hang on a sec, I just arrived in an outlaw hideout where one of the pieces of the puzzle's meant to be. Hey, you outlaws, listen up. You have something I want, and you are gonna hand it over now, or I blow your base to bits. Who the hell are you? What have we ever done to you? I'm gonna count to 10, 6, 7. Hey, what happened to 1 of 5? 8, 9, 10. Anyway, Delia, I figured there's no point negotiating, so I'm going in with guns blazing. Do what you must. Just stop tooling around and try to get back here before we have a fist fight on base. Please. I'll try to speed this up. 無駄な寄り道はやめてね。拠点で殴れ合いが始まるから始まりそうだよね。敵の出現スポットか。面倒だから。I need to take a break. I'll be back. First to shoot him What's up, Adam? Having trouble? No, not really, but since まあ you're まあ already や here. ばいです。 Whee! See you around, Adam. Oh boy, this is taking quite some time. Time is a construct. Outlaw killing time, doubly so. ドローン邪魔すぎる。あー、ここ結構きついですね。敵の出現スポットがめっちゃいっぱいある。ここにもあるんだ。 Let's try this again. すぐでもいいけど。
outlaws. And yet, they never seem to have enough of being killed. Reinforcements, great. どこにいるんだろう。後ろか。忙しすぎる。湧きすぎだろう。マジでめっちゃ湧くね。破壊しなきゃいけないから多すぎる。よいしょ。こんなのいらない。お、いいのゲット。いいね。メインフレーム部品ゲットしました。あと1個で強化できる。痛い痛い痛い。え、どっから撃たれてんの？これか？から撃たれてたんだ。大きい拠点だな。かなりでかいですね。要塞だね、完全に。一人で殴り込みかける場所じゃないよね。誰に撃たれた？あ、めんどくさ。ちょっと倒しに行こう。大物は感電させて、反戦させて、毒を与えて。まずここでしょう。はい。ミサイルドローンがどっかにあるのか。どこかな？見逃したかな？これか。はい、いていていていて。で、ボムスロワーを破壊。どこにある？場所はわかんないっすね。最後の1個。いやー、超大型拠点でしたね。終わり。The station's core is now exposed. Thanks, Ive. I know how this works. ステーションコアを破壊します。Station has jettisoned its entire inventory. Let's take a little look around for what we need. Only 2 more components left on the list for Kala's experimental tech. ボスキャラは出てこなかったっすね。普段だとボスキャラ出てきて終わるんですけど。I thought Furious was Maddox's default. 破壊してアイテムもらってこう。お、ロケーションクリア。ちょうどいいですね。で、次どこだ？こっちか。
あ、その前にアイテム整理するか。レベル自体は上がってないから分解でいいか。こっちの方が性能上かな。自立可動セットでこっちが関係ない。じゃあこっちいらないな。解体解体解体って感じかな。あ、でもこれもいらないですね。これも解体。やばいあ、ギリギリ間に合った。攻撃されるとね、ワープできなくなっちゃうんですよ。で、パーツの残り2つを集めに別星系へ向かいます。ここでいいのかな。お金で解決なのかな、残り2つは。それか別の仕事をやってもらってって感じかな。交換条件に他の依頼をこなすのかな。急にムービー来たわ。アダムの過去の記憶だ。大量のクローン。謎だな。 Your unsteady docking procedure gave me some cause for concern. タルジャックだ。 Hi, Tarjak. Sorry, I just blacked out for a minute. Weird flashbacks. Kind of personal, I suppose. You are experiencing hallucinations? 幻覚でも見 I た don't の know か。 what they are. Something 僕にも何が何だかわからないんだ。 strange dreams when I least expect them. I really hope they don't kick in when I need to fight. Such dreams can be deeper insights. It is believed by the Okar that certain celestial bodies can trigger visions 特定 and の天 signal 体は幻想を calamities 引 to き起こ come. して後に起こる In 災害の any 予兆を見 event, せ I ると。 wasn't expecting another shipment of gin. What brings you here? ところでお前がここに来た要件は何だ。道に No, 迷 I'm ったのか。 on other business. 今回は別の件で来たんだ。エイリアン部品を誰かから買った覚えはある。エイリアンのシンボルが書かれた黒焦げの塊なんだ。 Mary DeVint sold me a trinket that fits that description some time ago. マリー・ディヴィントから買った商品がそれだな。 I must say, I am a little perturbed by your entrance and your demands. It's complicated, hard to explain, but it's also important right now. ちょっと複雑 You な know, 事情なんだ。 if I didn't know better, I'd say you've been touched by Eshahar. But I say too much. The bauble is yours. It has no discernible function. I have no idea why I kept it so long. Perhaps it was destined for this moment. おでもなんかくれるんだ。いきなりくれるんだね。いいやつだな、タルジャック。 Be on your way. Just never say I didn't do you a good turn. Great. Now we only need to find one last component for Kala's experimental tech.
クイック補充して、あれかな、もしかしたら好きなタイミングでワープできる装置装備できるようになるのかな、これね。だとしたら最高なんだが、いらない装備品やアイテムは売っちゃって枠をちゃんと分けるか。で、いいもの売ってます？装備品は買ったっけ？1万7000もすんの？じゃあいいです。You think you will accomplish anything by simply idling here? で、次はどこだ？次 G&B だよね。プレスコット宇宙基地だよね。向かいましょう。どこだ？これ賑やかですね。ここじゃないな。ここですね。ある品を探しているんだ。ダメですね。手元にはありません。中央倉庫に発送されたそうです。売れ残りが処分されるの倉庫で保管されるんです。I think I've already given you enough information. Can I see your G&B credentials? Never mind. I'll ask on Damaris myself. いいものありますか？大したもんはないな。次はダマリスに行くと。アイコンが出ないんだよな。たたたたた。ではダマリス宇宙基地。これでやっと揃いますね。貨物の中に探しているものが入っているはずなんだ。お問い合わせの品は本日到着予定ですがまだ届いていませんね。また後で来るよ。配属にまた取られてんじゃない？ Hey Hive, what are the chances that the component Kala's looking for is on that freighter? I see no other log of a G&B cargo freighter from Prescott to Damaris in the recent time window. In which case, this automated shipment must contain the item in question. Well, if I was good, I'd just wait till it's docked and start negotiations. If I was good. Only now you bring morality into your decision 襲う making. か買うかですね。
遅い太陽。G&B だから襲ってもいいんだけどな。まあまあまあ買おうか。Hi, could it be that... Okay, how much it... 20,000 credits. 2万クレジットです。 That's 高 a bit steep. え。 Look, man, the processing fee is non-negotiable. 手数料に関する交渉は受け付けてないんだぜ。まあまあ2万ぐらいなら。 Astralway robbery. I've been fleeced. ぼったくられた。あれは I 犯 have 罪じゃないか。 already warned you about the high unlikelihood of a satisfactory outcome to this folly. A satisfactory outcome to this folly. But shut up. So, let me see. I have the component from Tarjac, the part from G&B, and the part the Outlaws took. That's the full shopping list. A collection of charred relics. I wonder how the strange alien can possibly make anything from these. Well, we're about to find out. 基地に戻るのかなこれで。ローディア2の本拠地に向かう。了解。戻りましょう。一体何ができるんだろう。長距離ワープ装置だよね、きっと。話聞いてる感じだと。あ、イモジェンだ。 Reading you. Hey, Imogen. I'm so glad I reached you. I wanted to thank you again for all you have done for us. How's your father? Was people able to do anything for him? Yes, in fact, that's why I'm calling. He's awake and full of new ideas. And he has made some kind of breakthrough about the Redeemers. Okay, interesting. Look, do you think you could pay us a visit on Avon Rest? My father would like to meet you himself, and we'd like to make a proposition. Well, I am curious. I'll swing by when I can. Thanks so much. I'll see you then. これで謎がまた解けるのか。サイドミッションで謎組織というか宗教団体半分洗脳されてたしね、お父さん。いやあれは新鮮な経験だったよって言ってそうだよな。次はどこに行くんだ。こっちか。本拠地に戻ります。久しぶりですね。ワープの移動が結構めんどくさいから意外に本拠地に戻らなくなるんですよね。定型間移動が結構手間なんですよね、このゲーム。ムービーをいちいちゲートまで行ってムービーを見ないといけない。仲間増えたね。船が2つもいる。全部見つけたぞ。さあ部品をどうするか教えてくれ。裂け目を通り抜けて宇宙空間をジャンプすれば家に帰れる。成功を祈ろう。マドックスが切れてる。早く終わらせてくれ。仕事の話がしたいからブリッジに来てくれ。どうやらまだ我慢してくれてたんだ。あんなにブチ切れてたのに。
So, you've all met Kala by now, who will be staying with us until she finds her way home. It is an acquaintance to meet your pleasure. Almost. Yes. Well, now we have Eduardo here. Maddox is able to give us an update on the job at hand. Viridium! A veritable mountain of it. Just sitting in a comet and waiting for us to scoop it out of the sky. I've been waiting for this thing to come around for a long time. Finally, all the pieces have fallen into place. Eduardo, would you do the honors? There it is. Drink it in. Revisiting us in the DMZ after 15 years. One freighter load would be enough to make rich men, women, and whatevers out of each of us. Only problem is that it's still a heck of a long way away, and might take some time to get there. Oh, hello. Our freaky little lady likes to play with maps. There, and there. Well, what do you know? Looks like our dearest new addition found us a shortcut already. I knew she'd be useful. Considering she's not from this cluster, that's fairly impressive navigating. I do not know these stars, but I quickly find my way around. Interesting. Well, I'd like to propose we head out as soon as... I'm afraid I must object. You cannot carry out this mission. You do not understand the importance of Eshahar. Say, who, what now? This comet cannot be interfered with. I ask you to allow me a moment to explain. Now hold on there, mister. What is it, Tareen? What's the problem? What you see is an opportunity. What I see is something sacred to the Okar. Eshahar is of spiritual importance. Oh, here we go. Always the same. It's sacred to us, scrap from you damned Okar. I mean, I don't see the big problem with taking one little freighter load. No, I implore you. Okay, hold on, everybody. Tareen, you don't seem to understand what this payday would mean for us. The riches from this comet is the ticket home we've all been waiting for. Eshahar is a holy comet. The Okar would not send a simple squadron to protect it. They would see its defacement as an act of war and send its entire fleet. Your actions are of bad portent, and the consequences could echo beyond anyone's control. I hate to say it, after everything we've gone through, but I think we need to take Tareen's warning seriously. Whoa, now, I've waited too long for this to be held back by some Okar superstition. But we don't want any reason to start a war with them either. I think I should at least investigate this. Maybe it's time to talk to Commissioner Hawk. I suspect she knows more about this than she's been letting on. Tareen, if you're right, this may be more explosive than any of us realize. What I saw in Vesna. The artifacts, the drilling equipment. It's all connected. Stay on the base until I get answers. If the stakes are as high as I'm guessing, I don't want anybody jeopardizing things. You want to reveal our whole damn plan to the fleet? I didn't say that. I said I wanted to enlist her help. We might be teetering on the brink of a conflict that could wipe out the DMZ. Until I know what's happening, Maddox, stay away from the comet. なるほどね。聖地だからみんな手をつけないでいたってだけの話だったんだね。秘密の場所とかじゃなくて全然。なんてこ Even っ if there's the た。 slightest possibility that Tareen's right, we can't take the chance of an all-out war in the DMZ. What do I care about another damn war? That's my fortune out there. I've waited too long for it already. Well, you wouldn't have gotten further than Avonrest without me. Consider that until I return. Hive, patch me through to Commissioner Hawk. Oh, it's you. I gave you this private connection only for extreme emergencies. This is important. We need to talk. It's about a comet. Not on the comms, if you please. No telling how secure even fleet frequencies can be. I am closing in on the demarcation line with the DMZ. I'll send you my coords. Meet me there as soon as possible. Until then, keep channels free and speak to no one. Damn, that's off my charts. I'll see what I can do. Over. I'll need to make it fast. I don't think we can hold down Maddox for too long. Kala, come in. This travel tech you had me pick up, does it really work? Yes, Kliko. It joins two places by a connected rip. Having inspected the technology for myself, I have determined that it operates by finding a matching resonance between two astrographic points.
This facilitates a spatial bypass of the two locations to momentarily manifest. The mechanics, I am still endeavoring to computate. A spatial bypass. Interesting. If true, this could get me to the Commissioner faster. How about we try this thing out? If you're ready, let's begin. Hey, Adam, are you busy? 急に Am I busy? どうしたの You mean other than the epic ongoing drama somehow always pitched on the edge of war, everyone's lives at risk? Yeah, other than that. No. Not really, I guess. Oh, good, thank you. Really, thank you. Because I was wondering, not that I want to be any trouble, but if you happen to have some time... What do you need, Alec? It's my kids. They're on my mind. エレクの子供たち、子供いたんだ。 Usually, yeah, but nothing to worry about. Evic's a mechanic, and Eric's a pilot, and then there's Emic and Edic and Effic. エビッ Oh, ク and of に course, エレック Epic に and エゼ Ezek, ックに who エ have ピ kids ッ of their ク own な now. んだ。 Can you みんな believe 名前 it? 似て I'm る a んだね。 grandpa. Somehow, yes. And there's still all the others. Too many to get into right now. But it's been so long since I've had any word from any of them. And if you were to ever, be in the area... Where are they? With their various moms, mostly on Avonrest, but it's the ones out at Coalition HQ and Drake System that I'm more concerned about. You could reach it through the hidden wormhole in Union. I don't know it. If you give me cords, I'll stop by and make sure they're all accounted for. Okie dokie. Cords are sent over. I'd go Okie myself, but the dokie. Coalition told me to only show my face again if the cluster's about to implode. Appreciate it, dude. For you, Alec, I'd do anything. サイドクエか。カーラの空間バイパス。これでも作んないとダメだよね。あ、でもパーツが揃ってるからいけんのか。制球感を素早く移動でき Radio る you。from the other side. Are you really about to offer yourself up as a guinea pig for an untested technology? This is insanity. Nothing ever gets accomplished by not taking chances, Hive. You can tell when you can fly through by the sparks. Sounds fancy. Let's do it. Let's do it. ロケーションスキャナー。特定のロケーションでのクリア率がスターマップに表示される。この辺もいいですね。ヒートディクターとニュートロン膜か。これはロケーションの最後の秘密を暴く。これも気になるな。ちょっと部品をちょっと早速作ってみたい。エネルギーオーブ、ナノテクノロジー、カーラのやつだよな。カーラ。これだね。ロケーションスキャナー。まあでも在庫的には足りてるな。これが足りてない。で、ロケーションスキャナーの起動して、おりゃいいね。で、スプラビジョン。で、3万、結構高い。最後の秘密って何なの？で、マップ見るとどうよ。ディスカバリー。高速、ああ、これで移動できるってこと？空間バイパスの使い方がわかんないけど。で、これで資源でしょう。あ、でも表示されてるね、パーセンテージ表示。ああ、いいですね。いまいちクリアしたかクリアしてないかがわかんなかったから、これですごいわかりやすくなりましたね。
とまず死者に行くか。空間バイパスの使い方がいまいちよくわかんないな。今使って実験すんのか。空間バイパスを使う。これか。起動。使うとどこに飛ぶの？飛んできた。You. I knew this would end in disaster. You have been transported to a planet's interior, never to find your way out again, and you will die here. Ha, I was right. All right, Hive. No need to be so happy about it. Does anyone read me? No response. Where the heck are we? Let's just take a little look around and see if there's a way out. She tricked you. The blue alien has achieved its deception. I'm pretty sure that's not what happened, Hive. There must have been a miscalibration somehow. I mean, I did change location at least, and I am in one piece. 2もう2に設定するんじゃない？ Hey, you know what? The wildlife in here's familiar. I'll be damned if I'm not somewhere back in the Kait Nebula. The blue alien will have morphed into its true hideous self and consumed all of your companions by now. Seriously, Hive, get a grip. I didn't know you were imbued with so much imagination. I am only stating possibilities. You すげえ、エイリアンにシールドエネルギー吸われてる。エイリアンに吸われてるのがエイリアン。 The radio silence gives me some time to think about things. I mean, none of this is how I expected it to turn out. You know what I'm talking about, Hive? I have not the foggiest. I feel things have changed. All I cared about to start with was getting out of the DMZ, but I only seem to be becoming more embroiled in it. You are certainly deeply entangled in the political intrigues of the region, although I am certain you could still extricate yourself. Yeah, sure, but to what end? What would be the consequences of that? また吸われてる。あ、でも経験値もらえてんのいいっすね。 The more I realize that my commitments are here, in the Beltigrades, in the DMZ. A freighter load of iridium might get me back to the homeworlds and in a very luxurious condition. But would I really be happy with myself? Happiness. Oh dear. Every philosophical discussion with a human always comes to this. ちょっと場所が良くないね。よいしょ。外にこっから出るそうですね。これめんどくさいね。 You know what, Hive? More existential musings. Will it be like this until you starve to death? There's a way out of here. I'm sure of it. ち But no matter what 壊さな happens きゃい next, けないから。 all I どこ know 行った遺 is that 跡 I の遺 can't let my 物。 friends down. あった。 I have the feeling they're all counting on me. I just can't どんだけ figure out 元 what 気 the だっ right て thing た to なんだ。 do is at this juncture. くっつけて。で、ここはよいしょ。ここは1。で、レンズでどこを見ればいいんだ？あれか。はい。で、復元。いやー、ギミックがどんどん複雑になってきましたね。難しくなってきたな。で、今度はこのレンズを使って、あれか。あれを復元。
復元します。復元完了で、次はこれ？いや違うな、これか。便利機能だよね。かざすだけで元に戻るっていう。これは何なんだろうね。So soon. Humans often mention such a thing when they are near the end. No, I'm not speaking metaphorically. I really think I see a way out. え、外に出れるよってだけ？何か報酬はないんですか？マジか。でもこっちからも出れるんだよな。こっちからも出てみるか。シードボールをもらって酸性ミサイルなら破壊できるのかな。これ壊せないのか。間違えた。ボタン消えた。破壊されちゃうんでしたね、それ。あ、向いた。くそー。運転下手すぎ。これは破壊できないのかな。できない。なるほどね。じゃあさっきのルートじゃないと結局行けないのか。危ない。で、こっちから抜けて、こっちに抜けて、外に出ます。Look at that. It's where we picked up Kala and Eduardo. Anyone back at base reading me? There you are, Clico. Something went wrong. You're telling me, Kala? We ended up right next to your escape pod. Ah, Toka. I think I know the reason. There are no other rips or connections yet, except for the ones on my ship. Adam, I believe this may have been caused by the lack of reference points in the cluster. Kala seems to have expected there to be other points. The experiment sent you to your present location because there was a very slight reference signal emanating from the cube within the escape pod Kala traveled in. If you can retrieve it, we will be able to calibrate a more exact travel and create more reference points where we go. Okay, let's try that. If we can get this to work without being transported into a sun's core, this tech could really be a game changer. はい、何？急にエージェントさん出てきた。なんかエージェントさんは普通に出てくるようになったな、敵キャラとして。何なの君？何の生き物なの？存在がよくわかんねえんだよ。シールドダメージしかないし、シールド HP か。エージェントさん、遠距離得意なのか。近づくと逃げるもん。スキル使われないようになるのかな。この距離なら余裕か。うわ、逃げられたよ。エージェントさん倒さないと合成粒子が手に入らないのか。なるほどね。レアソロップドロップ用の存在なんだね。
ちょっとすいません。 Let's see. There. Okay, I got Kala's cube. Adam, there is another matter. Go ahead. Kala is quite upset by this turn of events. She is confused as to why no reference points exist in this end of the galaxy. This must mean that she is a lot further from her homeworld than she first thought. Well, do your best to comfort her and let her know that we'll do what we can to help her find her way home. So, Kala, are you feeling okay? What would we need to do next? We will make new rips and connections. From what I've gathered, this works a bit like the Einstein-Rosen bridge. Toka, it's not a bridge, but a fold. Or a rip, Kliko. We'll get there. But right now, I think I'll have to use conventional means to reach the Commissioner's location. I've left her hanging. I bet she'll be pissed. This fast travel technology is too promising to pass up. Let's try to open up some routes, or rips, when we assemble the parts we need. You are seriously going to attempt that folly? Again? It might just be the insurance we need to get out of the DMZ if everything goes south. Time to face the music. Patch me through to the Commissioner. First you tell me it's important, and then you don't show up. Yeah, look, I got sidetracked. Are you still at the coords you gave me? Of course not. I'm on the move again. Tell me your current location, and perhaps we can meet at a convenient point midway. I'm near Aethor, in the Kait Nebula. Well, I'm not bringing my cruiser in there with those lunatics at large. Meet me at the abandoned jump gate in Zarkov. Don't keep me waiting. なんか思ってたより寒いですね。よいしょ。で、廃棄されたジャンプゲートへ向かう。マドックス、エドアルド、そしてダックスは大量のビリジウムを秘めた彗星を発見した。なるほどね。タリーンが指摘するように、オッカーはこの彗星を神聖視している。なるほどな。ブレイクもまたこの彗星を狙っているらしい。状況の沈静化と戦争回避のため、マドックスとエドワルドには拠点で待機してもらうことになった。その間にホーク統制官にブレイクモアの計画について尋ねることにした。了解。Adam, before you proceed to the Commissioner's location, I would like to request that I accompany you to the meeting. Actually, Tareen, that might not be a bad idea. I think she needs to get the bigger picture on this. Although I think Hawk knows a lot of the DMZ's secrets, an OCAR perspective might be what she needs. タリーン結構出てきま Why す don't you fill me in a little more on the significance of this comet? 意外に重要キャラだ Eshahar っ is of た。 great importance, and its passage signals the beginning of a season of ritual festivities on our home planets. いいね。バロマイトも欲しかったんですよね。ちょっと物資を回収したい。これ何？なんか風が出てますね。マジで移動できない。ああ、隠しアイテムか。ここから風が出てるんですね。全然気づかなかったよ。ちょっとレア素材がめっちゃいっぱいあるから回収したい。わかりやすい場所はこれぐらいかな。この奥にもあるけど、橋にあったかな。いや、ここじゃない。ここか。いいですね。また後で取りに来よう。ではジャンプゲートへ向かいます。
かだいぶ話が終盤っぽくなってきたけど、まだ行ってない星系あるんですよね。ドレイク星系。ドレイク星系は本編に関係ないのかな。サイドクエでしか行かないんですかね、もしかして。それかアップデートで追加された星系なのかな。それとも彗星がある星系がドレイク星系なのかな。いまいちわからない。敵が多いなぁ。通らせてもらいます。Start coming to pay me a visit? By the looks of it, yes. Prepare to be dismantled. 急にアウトローが。イベントだったのかな。無視しちゃった。Well, here we are. Let's see what the commissioner has to say about all this. Adam, I must admit I have some trepidation about how events appear to be escalating. As far as I can make out, Hawk is here in a diplomatic and intelligence capacity. We just need to get the word out to keep the peace. 今なら勝てそうだけどな。Now, what took you so long, Roslyn? I thought you knew how to navigate the DMZ. 急にサービスシーン来たな。You haven't been straight with me about the mission you sent me on, to the lunar colony. Well, my mission here is over, and I have no further assignments for you, unless you want to make yourself useful for once and give me something this massage droid cannot. Damn it, Hawk. We know about the sacred comet, and we know its trajectory. You sent me to check how close Blakemore was to finding it. Any violation of the comet, of Eshahar, would result in the end of any toleration between our races. Yes, I know. Spare me the lecture. Traitor Tareen, the Okar warrior who wanted to be a cleric. Another anomaly of the DMZ. What strange bedfellows you two make. The Okar consider you an outcast. Why do you care whether we go to war? I may have pursued a life of religious contemplation, but I would still fight to protect peace. The return of Eshahar and the discovery that it is in danger has reawakened my sense of commitment to my faith and my people. Interesting. And you obviously found Mr. Roslin receptive to your concerns. If it wasn't for you, I'd leave this godforsaken place once and for all. But I also hate unfinished business. And perhaps I underestimated you from the very beginning. Okay, let me fill you in on some of the details. By all appearances, you have found the comet before Blakemore. Unfortunately, the Okar are also aware of his activities. They are preparing a preemptive strike against GMB's lunar colony. That would trigger a war. じゃあもう完全に G&B と Okar は対立関係になってる。After appraising the Federal Council of the situation, and they have resolved, quite disappointingly, to let affairs play out on their own. I asked to parley with Emissary Sareth in order to buy time and allow me to handle G&B myself. However, communications have suddenly ceased. There is a sub-faction of Okar hardliners agitating for war. My suspicions lead me to believe that they have something to do with this. I get the feeling you have the need for another covert operation. You and Tareen might be the key to solving this impasse. It's not like I can go in with a fleet cruiser, guns blazing. This would get me the leverage I need to stop Blakemore. As previously agreed, you would receive full amnesty. You get to keep your base, and you gain free passage out of the DMZ. Tareen, what do you think? You up for this? I do not expect to receive much welcome from my kind.
I am the errant example that spawnlings are warned of. You're still an Okar. Even if I reach the emissary, he has no reason to listen to me. But together, I'd just be curious enough to hear us out. Perhaps. Of course, whether we can reach the emissary alive is another question. いいね。はぐれ者同士だから仲がいいっていうのが面白いよね。So, Tareen, what can you tell me about these Okar hardliners? They call themselves Okar Prime. They seek to reclaim all space lost by the arrival of the colonials. Any opportunity to trigger a new war would suit their purposes perfectly. Their sentiments do not reflect those of the Okar majority, however, who are happy to remain in a separated peace. なるほどね。特殊を救出に行けばいいのかな。また戻るの戻るんかーい。ダッシュして移動。Idelia, the commissioner sent us to make contact with the Okar about the situation. Sit tight. I'll keep you posted. どこに向かえばいいんだ。あ、いや、間違えた。間違えてないか。ここでいいのか。ウェイポイント設置して移動しましょう。特殊を救出しに行こう。過激派のオッカーの部隊を壊滅させなきゃいけなくなるのかな。どうなるんだろう。めっちゃ囲まれてるけど。And those force field emitters don't look very peaceful to me. That must be the work of the aforementioned Okar Prime. The commissioner's suspicions have been proven correct. Hailing clerical corvette. This is a colonial delegation on a diplomatic mission. Your authority, your treaties, your lies, and your filthy presence have no place here. We only wish to speak with Emissary Sareth. We come on behalf of Commissioner Hawk bearing a request. There will be no negotiating. Turn back and keep to your own affairs. You have been warned. We won't leave until we've delivered our message. If your request was death, then we shall be sure to make you satisfied. オッカーの船かっこいいっすね。結構変わった形で。やっほー、戦争の時間だぜ。ちょっとめっちゃ来るじゃん。来すぎだろう。
I detect disconnected comms tech floating in the vicinity. 経験 If 値 you に wish は to なってない reactivate の the か。 comm system, イベント collect 戦 all だ the から。 associated parts. I will highlight them for you once the force field is down. Okay, yeah. Could use all the help we can get, even if it's Okar authorities. 全滅させてやるぜ。どっか部隊を。Only a few more of these claws left. The force field's down. I can try to repair the comm system now. Tareen, how are you holding up? Their tactics I recall from my own training. They fight bravely, but lack the broader experience that I これ have コルベッ accumulated ト in 落 the としたらやばいんだ。 DMZ. コルベットを間違えて落とさないようにしよう。足りないパーツを全て探し出し組み立てる。何の話？パーツってどういうこと？これか。やばい、味方が沈む。回復使えばいけるか。遊んでないでパーツを組み立てる。でっかい使ってパーツをどこに組み込むんだ？通信システムはどこにある？これか。もうちょっと書いてなんで壊れてんだよ船がって感じだけど。オッケー。やっぱ仲間回復させるスキル意外に重要ですね。こういう時に困っちゃう。The Corvette's comm system is functional again. It now needs to be powered up. I will use your booster's energy to power up the system. You must remain close in order for this to work.通信装置が起動するまで近くに見ればいい。ちょっと近くやべえ。すごい電撃アタック強っ。ちょっと遠いんだよな。回復してあげれば。 I have accessed the system and dispatched an emergency broadcast. This is like the old days of analog. You take a weakling's approach by summoning the authorities to your aid. They're disengaging. This is our chance to get on board. Hailing clerical corvette. Do you read me? We are on a diplomatic mission and request access to the emissary. It appears that we must force entry. It may be that the hardliners still have control of the corvette.
中も占領されてるのか。二人で行くの。もうちょっと人がいると思うけど。いにしえの戦士の掟に従わないと。本近接なんだ。相手もそうなんだ。Careful. Best keep your blaster holstered. 戦士の人たちなんだ。強いな。タリンこんな強かった。めっちゃ隔離されてる。牢獄じゃん。You are the traitor we've heard of. The one who left the brood to become a menial merchant to the humans. I have become something you cannot understand. And now I will not allow you to stand in the way of peace with the humans. The talk of a coward. You want to settle this the traditional way, after you abandon your chosen path. なんだろう、オッカーの人たちの作画いいよな。アダムが一番適当なんだよな、作画が。いつものんびりした顔してるんで、ぼやんとした。かっこいいな、タリン。お、いいね。特殊を救出できた。I see before me such things as I could not have foreseen. Your Eminence, I am Tareen, and this is my companion, Adam Roslin. Tareen, of course. I am familiar with your story, so you have decided to return to us? Not exactly. We have come bearing a message from Commissioner Hawk of the Colonial Fleet. Eshahar is under threat from the humans. The Comet is under threat from rogue agents who do not represent us. The Commissioner sent us to plead for more time before an Okar intervention. She sends assurances that this problem can be solved internally among us Colonials. You are known to us too, Adam Roslin. Indeed, we have encountered you a number of times in quite a variety of contexts. Tell me, why do you care about the Okar, of whom you have killed so many? I understand there are peaceful elements to your society. I have just never met them before. And of Eshahar, what do you know? I have learned from Tareen that it is sacred to you. Sacred, indeed. The spirits of our ancestors are embedded in its ancient stones. Twice in each generation they pass to share their visions of the past, present, and future. But perhaps you know this. Perhaps you have been touched by Eshahar. Tareen, I commend you and your friend for your noble interference. It was timely. Relay to the Commissioner that the Grand Master shall be informed. And we shall stay our hand, at least for the time being. And Tareen, should you ever wish to return to us, a clerical vocation is still open to you. Thank you, Your Eminence. We will resolve this. You have my word. タリンはもともと司祭だったんだね。優秀な人だったんだ。Your timely intervention may have altered the disastrous course of our shared history. And thanks to the signal you sent, the authorities will be here shortly. I have informed them of your great assistance. It was an honor to be of service. And an honor to meet you. I'll need to update Hawk on the situation. Commissioner Hawk, do you read me? I hope it's good news, Mr. Roslin. Your suspicions were correct about Hardliners being the reason for the emissary's radio silence. He was being held hostage. We were able to free him, and he has not been harmed. This suggests tensions between the Okar castes are intensifying, and could sour already strained relations. For the time being, we've been given assurance that the order will be issued not to attack G&B, as long as G&B do not attempt to touch the Comet. The Grandmaster's proclamation on this should guarantee that none will cross that line. I hope so. Although we should not presume to test the Okar's toleration further. G&Bs still need to be brought to heel to prevent conflict.
なるほどね。だから人間が G&B をどうにかしないとオッカーと戦争になってしまうと。Okar units incoming. Those are the regular Okar units we summoned. The authorities. I will be escorted back to the Okar reserve. Godspeed, and may your mission be crowned with success for the sake of Eshahar. エシャハル。すべてはエシャハルのために。We better inform the others what's been going on. ジェダイみたいで Do す you read ね。 me? Adam, I was just about to contact you. Maddox left the 来た base just a short time ago. マド There ッ was クス nothing が we 出 could て do っ to ちゃ stop っ him. た He took ね。 Eduardo too. マドックス死んじゃうんだろう。死んじゃうのかな、そのまま。 Hang tight. We'll come back to base and we'll sort this out. ミッションしたせい。道の開拓者。何のマークだこれ。アイテムが回収できる。回収できそうですね。あーでも封印されてる感じか。ギミッククリアして解放してねって感じか。レンズがあるんじゃない？近くにないのかな。そろそろ終盤ですね。あとは G&B との対決だけだもんね。オッカーとはこれで話がついたから G&B を主人公たちが止めることができればクリアですね。意外に早かったな。このギミックどうやってクリアするんだろう。それっぽいものが一切ないんだよな。マップで確認するか。ハテナ%全然クリアできていない。ディスカバリーがよくわかんないんだよな。あ、これ自体が表示するようになったってことか。ここに謎があるよっていうのを教えてくれてんの。あ、こっちからクリアしていくのかな、もしかして。ぽいな。ここに残骸があるってことはこっちにあるってことだよね。この辺にレンズがあるはず。わかんねえな、レンズの場所。どこ起点なんだろう。これは何？これ石か。石をここに入れろと。あれ？ここに入れて、ここは1でいいのかな。
で石があって石を置く場所がそばにあるはず。ぱっと見ないんだよな。これか。でここは Z。あれは何？パワーを注入されたエンシャントのルーン。何それ？初めて見る。あれだな。これさっきんとこだよね。だよね。なるほどなるほど。クリアしてるとそうなるのか。これは何？あー、2つ必要ってこと？難しいな。じゃあこれ持ってくればいいのかな。これは回収もできないか。適当に回したら起動した。このギミックマジでわかんねえな。どこだ？いや、これも Z じゃないってことか。違うのか。難しいな。あ、エンシェントのレンズが解放されてる。どこにある？で、どこにあるんだろう。そこか。で、何が復元されたの？ほい。パッと見、あー、でもレンズが復元されてますね。はい。どれだろう。そこか？違うな。あったあったあったあったあった。で、次はで、これですね。で、目の前。で、上にエネルギーがいってどうなったんだ。レンズが復活してるのかな。あ、してるしてる。で、これを使ってあれを復元だよね。で、反対側も復元。
これでもう封印は解けてる。あ、解けてる解けてる。それだけあ、それだけなんだ。物質が入ってただけ。なんか新しいスキルがもらえるとかじゃないんだ。前新しいスキルもらえたんだけどな。なんだろう、宝箱ギミックってだけでしたね。まあいいや、先に進めるか。ではでは戻りましょう。でもまだレベル24なんだけどな。G&B General Broadcast incoming. 敵のレベルがアップ。 Outlaws have gained strength in some regions. Indeed. 全エリア More で敵のレ escalation ベ is ルがアッ just プ what I ね。 need. ストーリーの進行ってか、星まだこんなあるのえ、あ、じゃああれなんだな。サイドクエでどんどん他の整形いく感じなんだな。まだ1、2、3、3つも他整形があるんだ。楽しみですね。結構寒いんだよな。敵のレベルどれぐらいになったの？上がってる感じしないけどな。まだ反映されてないのかな。18引く変わってないよね。このエリアだけ変わってないのかな。移動したら変わってんのかもしれないですね。移動します。レベル上がってるみたいし。上がってるね。めっちゃ強くなってんじゃん。これ気抜くと死ぬよ。敵の火力もガン上げしっかがりしてるから。なるほどね。ストーリー進行でワールドのレベルも上がってくって感じなんですね。いいね。倒そう倒そう。レベル差が5個ぐらい上がるともう経験値もアイテムもドロップしなくなるんですよね。よくできてるよね。だからスライム倒してレベル最大みたいなプレイができなくなってるんですよね。レベル上げの上限が決まってて、倒せるなら倒しちゃって経験値にしよう。やめて。ミサイル怖い。いいね。アイテムはやっぱ手に入るのは楽しいですね。基本ファクスラゲーなんでアイテムが手に入らないとやっぱつまんないもん。で、次の場所へ。
やつらのが近いか。やばい、スナイパータレットよそだと食らったら一撃で死ぬんだよ。危ねえ。あ、でもこいつらはそんな強くないな。20ぐらいですね。やっぱエリアごとに違う感じか。経験値入るかな。あー、入らないかな。入ってないっすね。全然強くないな、こいつが。ちょっとでも入んのかな、レベル差4なら。エリアによって結構敵の強さが違いますね。どうでしょう。ジャンプアウトした先にいる敵のレベルで、あ、まあまあ強めだな。レベル差結構近いですね。近いです。やばい。先にやらないとやばい。マジでスナイプドローンはマジでやべえからな。火力がおかしいので。経験値入ってるかな。入ってると思うんですけどね。レベル23とかなんか出て。違う人が反応した。めんどくさすぎる。やばいってー。そんな痛くなかった。自爆ドローンは強いんだ。痛いなぁ。硬いねー。武器のレベル上げてないですからね。そこも上げといた方がいいな。主力武器のレベルぐらいは上げといた方がいいな。作成で重装にしてオイルガンにしてでいらないの解体してまたゲートかゲートってなるよなこのゲーム。ファーストトラベルがな実装されてたらいいのに。
れで最初のゲートに戻ります。エリアに戻ります。瀬戸エリアかな。21か。そんなにレベル高くないっすね。21だと予想だと経験値もらえないんじゃないかな。で、こっちか。20じゃもらえないでしょ、きっと。ワンパン、あ、一応もらえる。しょぼ27っていう。いくら戦ってもレベルにはならねえな。やっと戻ってきた。デバイスはどうやって設置するんだろうね。それよくわかんないんだよな。何？待ってください。勝手に動いたんですけど。何？どういうこと？任意で使えるとかじゃないの？どこにいるんだ？一体何が起きているんだ？超展開しすぎだろう。今それどころじゃないのに。忌々しい空間バイパスに悪さをした結果ですよ。自業自得です。Multiple craft approaching, seemingly hostile, but I detect no signs of organic life. Okay, so that's not good. Drones? Large ancient energy pulses are emanating from each ship. They are piloted, but by what I cannot determine. Wait, you don't think these are the crafts which were pulled into the rifts before? Given the diverse origins and ages of each vessel, I would not discount that theory. If the ancient energy has consumed them, maybe they're like late-stage redeemers. Maybe they're already dead. Hold tight, Hive. We could be battling the undead here. I will add that to the outrageous list of enemies you have accumulated. 急にだいぶすごい展開になったな。まあいいや。瀬戸の裂け目ステージ1をミニゲームなのかな、もしかしたら。本編と関係なく。レベル上げにはいいっすね。結構高レベルの敵がめんどくせえの来たな。テレポートドローンある意味最強なんだよな、あいつ。で、最後は誰が持ってきてんの？ちょっとね、めんどくさいのに水を落としてしまう。あれだな。お
物だからまた湧いてきてる。面倒くさすぎるな。原脇なのかな。あとどれぐらい？意志力ってのはよくわかんないけど。入れて、入れて。やられてる。かっけえなー。Things is creepy. I'd rather get out of here. A portal has manifested in the vicinity. It could lead back to the DMZ. It's my only option right now. 何だったんですかね。ウェーブ戦ができるのかな、好きなタイミングで。で、なぜか1機だけ生き残ってる。経験値はもらえないのかな。アイテムとかもないのかな。全然美味しくないな。戦闘だけさせられて何ももらえないのか。アイテムないですね。アイテムマークは出ない。ドロップもなかったし、何なんだろう。戻りましょうか。ローグライク風のあれなのかな。ウェーブ戦なのかな。超4ステージクリアするまでやり続けなきゃいけないの。結構きついな。敵いきなり強くなってる。逃げます。結構食らってます。回復を装備させるな。戦闘中は装備できないの。ああ、戦闘中装備できないんだ。これは知らなかった。装備してから入る。が一番近いか。トーメンター買ってんだよな。
何が何だか。集中力がもうない集中できない。エイムができない。シールドなので入りましたか。がなくなるとだな。意志力って何？確かに意志力なくなってたけど集中力切れてる。やっと帰ってこれた。I've never been so happy to see home. Adam, you vanished. This is the first time this has happened. This is a new effect due to the rift of the ancients. Rifts, not rifts. デモ版あるあるですね。これデモ版じゃないです。製品版です。 Maybe the ancient rift is a way home. I should investigate the spatial bypass disturbance more closely. Now I see a connection. I'll get it right with the bypass. This could be interesting. We'll keep me posted on this, but right now we've got some more pressing matters at 何 hand. なんだろう。クリアするといいアイテムがゲットできるのかな。ぽいけどな。Okay, so when did Maddox and Eduardo leave exactly? Only a few hours ago. デモ版やってみて自分に合うかどうか確認するのは全然ありだと思いますよ。デモ版でも結構長い間遊べるので。The man was watching his big plan unravel and probably couldn't stand it another moment. Kala, can you tell me the comet's current position? It is flying through the Drake system. The coalition-controlled area. My guess is that Maddox will try to blast mine the comet at the earliest opportunity. I'll need to head him off before he does any damage. Nothing must happen to Eduardo. Of course not, Kala. I'll be in touch. Keep comms open. なるほどね。エドワルドおじいちゃんが暴走してるので、それを助けに行かないといけないんですね。はあ、大変だ、そりゃ。ひとまず今日はここまでにしようと思います。次回はマドックスじいちゃんとエドワルドロボを助けに行く感じですね。暴走しちゃってるので、金だ、金が欲しいんじゃ、死ぬ前に億万長者になりたいんじゃってマドックスじいちゃんが暴れてるので、それを止めに行きたいと思います。ではでは。いやー、意外に展開が早いというか、クエンが全く動いてね。ていうか、クエン起動してなくねあれ全然気づいてなかったけど、アニマイズ起動してなくない？落ちちゃったのかな。最近不安定ですね。ではでは。改めましてご視聴ありがとうございました。星宮クエンでした。もしよかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。ではでは、おつくえんです。